discuss about Azure App Service, right? So, basically, in Microsoft Azure Cloud, there are three types of service models. One is IaaS and PaaS and SaaS, right? So, and also networking. So, in the past, we have Web App, Logic App, Function App, Kubernetes, ACR, AKS, and Azure Site Recovery, Azure Recovery Service, or Azure Monitor, Azure Key Vault, Azure Storage Account, Azure SQL Database. So these are our resources, right? Listen carefully, very important. Even in the last interview yesterday, in the last interview also, what are the PaaS services offered by Microsoft Azure? Common question, guys. Okay, so Azure PaaS, basically we have multiple resources, guys. And being as admin, you should explain like this. Even in the interview, last interview, we got like this. Web app means app service, guys. App service. Hmm? కొంచెమైనా పర్ఫెక్ట్గా వివరించి డోంట్ వరీ యాప్ సర్వీస్ లాజిక్ యాప్ ఫంక్షన్ యాప్ అండ్ which is a storage account and keywords and SQL database and Azure Monitor, Azure Log Analytic Workspace, Azure Log Analytics Workspace. ఇట్లా ఓకే బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. Azure Recovery Service Vault or Azure Site Recovery and also what are those Azure Container Registry, Azure Kubernetes Services. These are all comes under PaaS. ఇవి నేర్చుకుంటే చాలు గైస్ మీరు క్లియర్గా లెర్న్ చేయాలి. నేను క్లియర్గా ఇస్తాను, బాగా ప్రిపేర్ అయిపోండి, నెగ్లెక్ట్ చేయకండి, ఏది నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు, ఓకేనా? ఐ విల్ బి గివ్ కంప్లీట్ పిక్చర్ విత్ రియలిస్టిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ హౌ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ గోయింగ్ ఆన్ లైక్ దట్ ఓన్లీ ఐఎమ్ గివింగ్. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఆల్. Okay, so basically we are on PaaS, right? What is a PaaS? In the past, just we maintain data and application runtime and middleware. In the past, just we are going to maintain data and application, remaining all the things like runtime, middleware, operating system, network, servers, virtualization, all the things can maintain by Microsoft Azure. Example: app service, logic app, function app, web app, storage account, keywords, Azure SQL database, Kubernetes, container registry, Azure Monitor, Azure Log Workspace, Azure Recovery Service, or other site recovery, etc. Blah 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 blah. ఇట్లా చెప్పడం రావాలి. ఓకే, సో నిన్న మాంతేష్ అని ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయ్యాడు. ఈ క్వశ్చన్స్ అయాస్లో ఏం చేస్తాం, ప్యాస్లో ఏం చేస్తాం చెప్పు అని అడిగారు. క్లియర్ అయిపోయింది, ఆ ఇంటర్వ్యూ కూడా క్లియర్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఫస్ట్ రౌండ్, సెకండ్ రౌండ్ దగ్గరికి అంతా వస్తున్నారు, ఇంకా కొంచెం రావాలి. ఓకేనా? సో ఎంత కష్టపడితే అంత మంచిది. మీరు బాగా నేను చెప్పింది వినండి. ఓకే, సో రైట్, సో వీఆర్ ఆన్ పాస్. వాట్ ఈస్ పాసివ్ నో, వై డూ యూజ్ ద పాసివ్ నో, అండ్ also what is app service. Web app and app service and okay. So the app service actually supporting to web app, logic app, function app. Okay, logic app, function app. So we yesterday discussed web app. Web app. Okay, so web app actually, what is that web app? Difference between web app and function app, tell me. Many interview questions, 10,000 times have been answered. Web app actually used for hosting the websites, and function app can be used for running the background process. For example, see, you can see now where is the function app it is running. For example, take that EPFO. I'm going to open this one. Yeah, చూడండి, it is website. Actually, it is website, guys. What is the website? It is website. See, www something https something something that that చూడండి ఎలా ఉంది కదా, ఇది వెబ్సైట్. టు హోస్ట్ దిస్ కైండ్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ వెబ్ యాప్. అంటే అర్థమైంది, ఇదంతా కోడ్ అండి. ఈ ఈ లోగో రావాలి, ఈ ఎంప్లాయీస్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇండియా అని ఇలా నేమ్ రావాలి, ఇది యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అడగాలి, సంథింగ్. ఇదంతా జియుఐ అంటే ఫ్రంట్ అండ్ అప్లికేషన్. ఒక్కసారి మనం ఇలా లాగిన్ అయితే బ్యాక్ అండ్ అప్లికేషన్లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఎనివే, ఇది ఒక అప్లికేషను. ఈ అప్లికేషన్లో
ఇలా రన్ అవుతూ ఉంటాయి చూడండి. ఇందాక నాకు ఒక ఏమొచ్చింది, యూనో అలర్ట్ వచ్చింది. వన్ సెకండ్ మీకు చూపిస్తా. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఈపీఎఫ్ఓ ఇలా అలర్ట్ వచ్చింది చూడండి. ఓపెన్ చేస్తాను. ఆ, ఇటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెసెస్ని రన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు ఫంక్షన్ యాప్. అండర్స్టూడ్? So tell me difference between function app and web app. Web app can be used for hosting the web applications, means web like a website, and function app can be used for run the background processes. Keep in mind, background process. So web app basically always running. Okay, web app is always running, but function app event based trigger. అంటే ఏదైనా ఈవెంట్ జరిగితే అది ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. ఓకే. సో వెబ్ యాప్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్కర్ ద చార్జెస్. ఇది హై కాస్ట్ అండి. ఎందుకంటే ఎప్పుడు రన్నింగ్లో ఉంటుంది, చార్జెస్ కంటిన్యూస్గా రన్ అవుతుంటాయి. ఓకే. బట్ ఫంక్షన్ యాప్ ఇట్ విల్ బి సర్వర్లెస్ కంప్యూట్ రిసోర్స్. It is serverless compute resource. So it is used for cost optimization. So based on the use case, we are going to use. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏదైనా పర్టికులర్ ఫంక్షన్స్ని రన్ చేయాలంటే, ఫంక్షన్స్ అంటే ఇదండి, మనం అప్లికేషన్స్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి. వెనకాల కొన్ని టాస్క్ మనం రన్ చేయాల్సి వస్తుంది. చిన్న ఇప్పుడు స్క్రోల్ అవుతా ఉంటుంది చూసారా, ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ స్క్రోల్ అవుతా ఉంటుంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ రన్నింగ్లో ఉంటుంది. అటువంటి చిన్న చిన్న ఫంక్షనాలిటీస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఫంక్షన్ యాప్. సో వెబ్ యాప్, ఫంక్షన్ యాప్, కీప్ ఇన్ మైండ్. ఇన్ ద వెబ్ యాప్ we don't have any triggers like HTTP triggers, timer triggers, blob triggers. But in the function app, we have triggers. So that function app is used for event-based trigger service అన్నమాట. ఏదైనా మనకు ఒక అలారం రావాలండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు మీరు రియలిస్టిక్గానే ఆలోచించుకోవాలి మీరు. మనం రీఛార్జ్ చేస్తాం మొబైల్స్కి 28 డేస్ తర్వాత మనకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. యువర్ ప్లాన్ హ్యాస్ బీన్ ఎక్స్పైర్డ్, ప్లీజ్ రీఛార్జ్ అని. ఇది ఏమొచ్చిందండి, నోటిఫికేషన్ వచ్చింది, అందరికీ వస్తుంది కదా. సో ఆ ఎయిర్టెల్ అప్లికేషన్ అనేది ఫంక్షన్ యాప్తో రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎయిర్టెల్ అప్లికేషన్ వెబ్ యాప్తో హోస్ట్ అయి ఉంటుంది. ఇలా సి ఇలా ఇది ఎయిర్టెల్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్టెల్, ఇలా నేను తీసుకుంటాను ఎగ్జాంపుల్. ఇది వెబ్సైట్ అండి, ఇది వెబ్సైట్. ఇలా ఇది అయితే వెబ్సైట్ రన్ అవుతుంది. ఇది వెబ్సైట్ https:// ఎయిర్టెల్ డాట్ ఇన్ అనేది వెబ్సైట్. ఇది వెబ్ యాప్లో అప్లికేషన్ హోస్ట్ అయింది. కానీ మనకు ఏదైనా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం రీఛార్జ్ చేసేసాం. ఓకే. ఆఫ్టర్ 28 days, you will get notification, hey, your plan has been expired on these days. ప్లీజ్ రీఛార్జ్ అని వస్తుంది. ఎలా వస్తుంది? సో అటువంటి నోటిఫికేషన్స్, అలారామ్స్, సంథింగ్ యూ విల్ గెట్ సర్టన్ ఫంక్షనాలిటీ ట్రిగ్గర్ అవ్వగా. ఎప్పుడు ట్రిగ్గర్ అవుతుంది అది? ఎప్పుడైతే యువర్ ఎక్స్పైర్ డేట్ మీన్స్ యువర్ ప్లాన్ హ్యాస్ బీన్ ట్రిగ్గర్ అట్ టైమ్ విచ్ ఈస్ 28 days ఆఫ్టర్ యూ విల్ గెట్ నోటిఫికేషన్. సో ట్రిగ్గర్ బేస్డ్ కూడా వర్క్ అవ్వాలంటే ఫంక్షనాలిటీ, ఆ ఫంక్షన్ యాప్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. సో దోస్ ఆర్ లుక్స్ లైక్ హియర్. సి దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ దట్, యాప్ సర్వీస్. ఓకేనా, ఇది యాప్ సర్వీస్ అండి. ఓకే, దెన్ దిస్ ఈజ్ ఫంక్షన్ యాప్. సో ఎప్పుడెప్పుడు యూజ్ చేస్తారు అనేది మీరు బాగా గమనించాలి. ఓకే. సో ఫంక్షన్ యాప్ బేసికలీ యూజ్డ్ ఫర్ వాట్? To building, to deploy, to manage different types of functionalities, small tasks in the back end, in order to trigger based on the event. Okay, so these are all main differences between function app and web app. But best for website hosting, web app. Best for background process like event based trigger, notification purpose, optimization purpose, small background process purpose, we're going to use function app.
ఓకే. రైట్. లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ అబౌట్ వెబ్ యాప్ ఓన్లీ. ఇది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎందుకంటే ఎందుకు చెప్పానంటే మళ్ళీ చెప్పాలి. ఎందుకు చెప్పానంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్వ్యూకి రెండే క్వశ్చన్స్ అడిగారు. హ్యావ్ వర్క్డ్ ఆన్ వెబ్ యాప్, హ్యావ్ వర్క్డ్ ఆన్ ఫంక్షన్ యాప్? ఎస్. టెల్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వెబ్ యాప్ అండ్ ఫంక్షన్ యాప్? ఇది చెప్పాలి మీరు మళ్ళీ ఆన్సర్ చేయాల్సిందే. మీరు నేను చెప్పినంత వదిలేస్తే నాట్ ఇన్ యూస్. ఓకే. Right. So in the past services, these are all the services will be in the past service, these are all the resources will become and pretty good experience on web app, logic app, function app, storage account, keywords, and blah 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 blah. So what is web app? Tell me. What is function app? Tell me. And ఖచ్చితంగా చెప్పాలి. Then in the web app, okay, in the web app, basically web app, what kind of applications can support to host in the cloud? In the cloud, basically, it can support different types of language framework. Like, it can support Java, it can support Python, it can support PHP, it can support .NET, Ruby. These kinds of language framework can support. In the country, suppose consider you are in company in project, you have a cloud team, 15 members cloud team, and also there is a development team will be there. There might be a Java కావచ్చు లేదంటే పైథాన్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు. ఇవాళ ఏది ఇచ్చినా రియలిస్టిక్ ఆలోచించాలి. ఊరికే ఏదో కోర్సు జాయిన్ అయినావు ప్రిపేర్ అవుతున్నావు అని అన్నట్టు ఉండకూడదు. మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నారు. ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఎలా వర్క్ అవుతుందో అది తెలుసుకోవాలి. మీరు ఇక్కడ క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్. ఓకే. సో దీస్ గైస్ ఆర్ డెవలప్మెంట్ ఇంజనీర్స్. లైక్ డాట్ నెట్ ఆర్ జావా పైథాన్ రూబీ ఏదో ఒకటి. డాట్ నెట్ అనుకుందాం. డాట్ నెట్ని డెవలప్ చేస్తారు. కోడ్ డెవలప్ చేసినాక మీకు ఇస్తారు. మీరు దాన్ని తీసుకొని ఈ యాప్ సర్వీస్ లోపల ఇలా హోస్ట్ చేస్తారు. ఇది పని. ఎగ్జాక్ట్ పని. మీ పని ఏంటి? వాట్ ఈస్ యువర్ రోల్? వాట్ ఈస్ యువర్ వర్క్? టెల్ మీ అంటాడు. బేసికలీ డెవలపర్స్ ఆర్ డెవలప్ ద కోడ్ అండ్ టెస్ట్ ద కోడ్. వన్స్ దే బిల్డ్ దే విల్ గివ్ అస్. దే విల్ గివ్ అస్. వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారండి. డైరెక్ట్గా మీకు ఇస్తారంటే ఒక ఏదో దానికి ఒక థర్డ్ పార్టీ టూల్ యూజ్ చేస్తారు. గిటబ్లో పెట్టడం, వన్ డ్రైవ్లో పెట్టడం. మన కంపెనీలో వన్ డ్రైవ్లో పెడతారు, మన కంపెనీలో గిటబ్లో పెడతారు, మన కంపెనీ అజూర్ రేపోస్లో పెడతారు, మన కంపెనీ అజూర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్లో పెడతారు. ఇట్లా చెప్పాలి. ఇది స్టాండర్డ్ వే. So once they develop the code, they will give us, and then we are going to host, deploy, we are going to run inside the app service. Guys, yesterday, ఇప్పుడు వెబ్ సర్వీస్ అంటే నాకు గుర్తొచ్చింది. ఎస్టర్డే క్వశ్చన్ అడిగారండి. రియల్ టైమ్ క్వశ్చన్స్ దొరుకుతాయి మీకు, ఇంటర్వ్యూలో దొరుకుతాయి మీకు, అన్నీ చెప్తాను. మీరు ఇష్టపడి ప్రిపేర్ అయితే బెస్ట్. సి, ఒక సినారియో క్వశ్చన్. హే, ఐ హ్యావ్ సినారియో, ఐ హ్యావ్ అన్ అప్లికేషన్, పైథాన్ అప్లికేషన్. ఐ వాంట్ టు రన్ ఇన్ ద కోడ్, ఐ వాంట్ టు రన్ ఇన్ ద క్లౌడ్. క్లౌడ్లో రన్ చేయాలి నేను. అదేవిధంగా రన్ చేసిన ఆ అప్లికేషన్ని ఇప్పుడు డెవలపరు పైథాన్ కోడ్ని డెవలప్ చేశాడంట. అది మనకి ఇచ్చాడంట. ఇచ్చేస్తే ఎందుకని ఇస్తున్నాడు? అతని డెవలపర్కి ఆ, ఈ ఈ కోడ్ అంటే ఏది? పైథాన్ కోడ్ అంటే ఏంటి? అప్లికేషన్ అండి అది, నథింగ్ బట్. ఆ అప్లికేషన్ని క్లౌడ్ రన్ చేయాలంట. రన్ చేసినాక ఆ రన్ చేసి ఎండ్ యూజర్స్కి అవైలబుల్ చేయాలంట. ఎట్లా చేస్తావు చెప్పు అన్నాడు. డైరెక్ట్గా వాట్ ఈస్ యాప్ సర్వీస్ నా అడిగితే చెప్తాం. ఇట్లా కొన్నిసార్లు అడుగుతారు. సో ఐ హ్యావ్ ఎ పైథాన్ కోడ్ విచ్ ఇస్ డెవలప్డ్ బై ద డెవలపర్. నౌ ఐ వాంట్ రన్ ఇన్సైడ్ ద క్లౌడ్ అండ్ మేక్ ఇట్ అవైలబుల్ టు ది ఎండ్ యూజర్స్. ఎండ్ యూజర్స్కి నేను అవైలబుల్ చేయాలండి. ఎలా చేస్తావు చెప్పండి. సింపుల్. We have web app. In the app service, we have web app. So first I will be configure the app service. Okay. I will be configure the app service. Then I will be host inside the app service. I will take the code from the developer into my laptop, and then I will be like this transfer to the Azure Cloud App Service, means web app. Now my application will be run in the Azure App Service. So that application will available over the internet to the end users. ఎవరైనా యాక్సెస్ చేస్తారు ఇప్పుడు. ఇంత సింపుల్ క్వశ్చన్. ఆ కాన్సెప్ట్ ఉంటే చెప్పేస్తాను. అందుకే నేను ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అవుతుంటాను. తర్వాత ఈ క్లాసులు చెప్తా ఉంటాను. మీకు అన్నీ యూజ్ అవుతాయి. బాగా తీసుకుంటే. ఇక్కడ ఉంది మీ లైఫ్. బాగా కష్టపడాలి. కష్టపడకపోతే ఇది రాదు. ఓకే. Right. So this is actually a functionality of the web app. So why do you use the web app? It can be used for host the applications, websites, web applications, and also it can be made sure that applications are available over the internet. Anybody can access over the internet by sitting across the world by using URL.
That is nothing but Azure Web App. Okay, right. Can you please tell me what are the functionalities are there? What we can do with the web app else? ఇంకా ఏమేమి చేయొచ్చు చెప్పు అంటాడు. ఇవి ఇంపార్టెంట్, బాగా గమనించాలి. సో ఇంకా థియరిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ జరుగుతుంది వెబ్ యాప్లో, గమనించాలి, చాలా ఉంటుంది. ఓకే, సో అన్నీ తెలుసుకొని టాస్క్లు ఏమేమి ఉన్నాయో ఈరోజు అంతా చెప్తాను. టుమారో ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాను. కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ క్లౌడ్. Okay, and in the Microsoft Azure cloud, we have one web app. Inside the web app, we need to host any kind of application given by developer, depends on the client requirement in your company. నీ కంపెనీ ఏ కోడ్ అయినా పెట్టొచ్చండి, ఏ అప్లికేషన్ కోడ్ అయినా పెట్టొచ్చు, గమనించాలి. నా వాట్ ఆర్ ద టాస్క్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్? ఊరికి హోస్ట్ చేస్తే సరిపోతుందా? See, suppose if you take the code from the developer, if you host inside the Azure App Service or web app, it will be available over the internet by default public, of course. That's it. No. ఇంకా ఏం చేయాలో తెలుసా? ఈ అప్లికేషన్ ఇప్పుడు ఎవరైనా యాక్సెస్ చేస్తున్నారు, కరెక్టా? ఎవరైనా యాక్సెస్ చేస్తున్నారండి. బికాస్ పబ్లిక్, బై డిఫాల్ట్, బై డిజైన్, అజూర్ వెబ్ యాప్, అజూర్ పాస్ సర్వీస్ ఆర్ పబ్లికలీ అవైలబుల్. ఇవి బాగా వినాలి, క్లియర్గా చెప్తున్నాను. ఎవరైనా URL తెలిస్తే ఇంటర్నెట్ ద్వారా అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చెయ్యొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు బ్యాంక్ అప్లికేషన్ ఉన్నాయండి. నీ అకౌంట్ పబ్లిక్ ద్వారా నువ్వు యాక్సెస్ చేసేకి అవుతుందా? అవ్వదు. లేదంటే బ్యాంక్లో ఎంప్లాయీస్ పనిచేస్తున్నటువంటి అప్లికేషన్ ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఇలా బ్యాంక్ అప్లికేషన్స్ మన బ్రౌజర్లో రావు, వాళ్ళకు మాత్రమే ఉంటుంది యాక్సెస్. వాళ్ళు పని చేయడానికి అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, ఆ అప్లికేషన్ అందరికీ ఇవ్వరు. అట్లాంటి పబ్లిక్లో ఇస్తే సరిపోతుందా? ఇవ్వరు. కొన్ని పబ్లిక్ ఉంటాయి కదా. ఇది ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్, ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్, ఇవి ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ కాబట్టి వీ షుడ్ బి ఫేస్ ద పబ్లిక్ టు ది ఎండ్ యూజర్స్. అఫ్ కోర్స్ కొన్ని అప్లికేషన్స్ సెక్యూరిటీ చేయాలి, ప్రైవేట్ చేయాలి కదా. అటువంటి అప్లికేషన్స్ని డైరెక్ట్ ఎండ్ యూజర్స్ ఇలా పబ్లిక్లో పెట్టేస్తే ఎండ్ యూజర్స్ ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసి పని చేస్తారు, హ్యాక్ చేస్తారు, ఏది పడితే అది చేస్తారు. ఏదో ఏమైనా జరగచ్చు, అన్ప్రిడిక్టబుల్ వర్క్లోడ్స్ ఉంటాయి కదా అట్లా. సో ఈ విధంగా వెబ్ యాప్లోకి మనం అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేసేసి వదిలేస్తే, పబ్లిక్లో పెడితే ఏమవుతుంది? ఎవరైనా యాక్సెస్ చేస్తారు, ఏమైనా జరగచ్చు. ఇట్ విల్ బి రిస్క్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ ద రిస్క్, ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రివెంట్ ద అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టాస్క్, we are going to manage this web app using network restrictions. ఇప్పుడు రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటాయో ఇప్పుడు మీకు అర్థం చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఈ వెబ్ యాప్ని బై డిఫాల్ట్ ఏం చెప్పాను, మీరు హోస్ట్ చేస్తే అజూర్లోకి వెళ్ళి ఒక యాప్ సర్వీస్ని క్రియేట్ చేసి ఆ యాప్ సర్వీస్లో అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? డెఫినెట్లీ పబ్లిక్లో ఉండిపోతుంది, బై డిఫాల్ట్ అవైలబుల్ పబ్లిక్. సో హౌ డు యూ మేక్ ష్యూర్ నెట్వర్క్ రిస్ట్రిక్షన్? అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, ఫస్ట్ టాస్క్ గైస్, టాస్క్ 1, యూ షుడ్ బి డిజేబుల్ పబ్లిక్ యాక్సెస్. ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ టాస్క్ ఏం చేయాలి? డిజేబుల్ పబ్లిక్ యాక్సెస్. ఇప్పుడు అడుగుతాడు, ఏ ఐ హ్యావ్ అన్ యాప్ సర్వీస్ అండ్ మై అప్లికేషన్ రన్నింగ్ ఇన్ ద క్లౌడ్, ఇట్ ఈస్ నౌ అవైలబుల్ ఓవర్ ద పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్, ఎనీబడి కెన్ యాక్సెసింగ్, బట్ రైట్ నౌ ఐ వాంట్ టు మేక్ షూర్ రిస్ట్రిక్ట్ దట్. హౌ డు యూ డూ దట్? కుడ్ యూ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో అంటాడు. బీయింగ్ యాజ్ అజూర్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్, అజూర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, అజూర్ ఆపరేషనల్ ఇంజనీర్, అజూర్ సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్, హౌ డు యూ మేక్ షూర్ రెస్ట్రిక్ట్ దిస్ వన్ అంటాడు. సింప్లీ, డెఫినెట్లీ ఐ విల్ మేక్ షూర్ డిజేబుల్ దిస్ పబ్లిక్ యాక్సెస్. టాస్క్ 1 బాగా గమనించాలి. టాస్క్ 1 మీరు డిజేబుల్ చేయాలా. సో నో బడీ కెన్ యాక్సెస్. ఇప్పుడు ఎవరు యాక్సెస్ చేయకపోతే ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా. ఎందుకు? కొంతమంది దీన్ని యూజ్ చేసే ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, లైక్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్. బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ఖచ్చితంగా యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుందాం. బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ అయితే అంటే ఏదైనా కానీ ఒక ఆర్గనైజేషన్లో కొంతమంది ఈ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. ఆ రిస్ ఆ సెలెక్టెడ్ యూజర్స్కి, ఆ ట్రస్టెడ్ యూజర్స్కి, ఆ ఎంప్లాయీస్కి, ఆర్గనైజేషన్ ఎంప్లాయీస్ ఖచ్చితంగా మనం యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. సో పూర్తిగా డిజేబుల్ చేస్తే బిజినెస్ కంటిన్యూటీ ఉండదు. కొన్ని రోజులు పూర్తిగా డిజేబుల్ చేయొచ్చు, ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే చేయొచ్చు. సో సెకండ్ టాస్క్, యూ షుడ్ బి, సెకండ్ టాస్క్ ఈజ్, we should be
enable access to the selected users. Example, take some employees in our organization. Example, take my institute. In my institute, you joined, you are the selected users, you are accessing my videos through Google Drive. I'm given access, right? అదే ఈ యాప్ సర్వీస్లో పెట్టేసి యాప్ సర్వీస్ యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు మీకు. అప్లికేషన్ డెవలపర్తో డెవలప్ చేసి నా వీడియోస్, నా ఆడియోస్, నా డాక్యుమెంట్స్, నా సంథింగ్ అప్లికేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్స్, సపోర్ట్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మీకు యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు ఇందులో. సో దెన్ సెకండ్ టాస్క్ ఈజ్ నీడ్ టు ఎనేబుల్ సెలెక్టెడ్ యూజర్స్ యాక్సెస్. అంటే సో ఫస్ట్ డిజేబుల్ చేయొచ్చు. ఎన్ని టాస్క్లు చేస్తారు? డిజేబుల్ చేయాలి. సెకండ్ టాస్క్ సెలెక్టెడ్ యూజర్స్కి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. దెన్ if you want to grant access these selected users, ఈ సెలెక్టెడ్ యూజర్స్కి యాక్సెస్ సెక్యూర్గా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అనుకో. ఇది పబ్లిక్లీ, మళ్ళీ వీళ్ళు కూడా పబ్లిక్లోనే యాక్సెస్ చేస్తారు. అఫ్ కోర్స్ అందరికీ రిస్ట్రిక్ట్ అయిపోతుంది, కొంతమంది మాత్రమే యాక్సెస్ చేస్తారు సెలెక్టెడ్ యూజర్స్, ఎంప్లాయీస్. కానీ ఓవర్ ద పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు యాక్సెస్. లేదు ఇంకా సెక్యూర్గా ఇవ్వాలా? ఎస్, వీ కెన్ గ్రాంట్ యూజింగ్ ప్రైవేట్ ఎండ్ పాయింట్. ప్రైవేట్ ఎండ్ పాయింట్ ప్రైవేట్ ఎండ్ పాయింట్ యూజ్ చేసి మనం యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు. ఎవరికి? సెలెక్టెడ్ యూజర్స్కి. ఇట్ విల్ బి కమింగ్ టు ద పిక్చర్. ఓకే, సో ఇన్ని టాస్క్లు చేస్తాం నెట్వర్క్లో. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ. By default, any passer is not only web app, even take ACR, AKS, Kubernetes, storage accounts, keywords, any pass service by default public, they can access over the internet if anybody knows URL. అంటే ఇప్పుడు క్రియేట్ చేస్తే దీని ఇవ్వాలని వస్తుందండి, చూస్తారు, ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చూస్తారు క్లౌడ్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ యాప్ సర్వీస్. ఈ యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకు యుఆర్ఎల్ వస్తుంది, ఒక యుఆర్ఎల్ వస్తుంది. ఆ యుఆర్ఎల్ ఎవరికైనా తెలిస్తే ఎనీబడి కెన్ యాక్సెస్. ఓకే, దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం మీకు తెలిసింది. ఎనివే టుమారో విల్ ఇంప్లిమెంట్ ప్రాక్టికలీ. ఇంకా చాలా ఉంది థియరిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్, కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను వినండి. ఓకే, సో మీకు తెలుసు inside the Azure cloud, you know how to create app service, you know why to use the app service. Okay, after that, after post deployment of this app service, what are the tasks you can do? So basically it is public, so we can disable public access to anybody. After that, if you want to grant certain users in our organization, but particular members who are trusted, we're going to grant like selected users, like whitelisting the IP address. Even if you grant us some access to some selected or trusted users, they are also accessing over the internet. So the traffic from their laptop to our app service. See, this is their laptop. Okay. Anyway, traffic coming from their laptop to our app service to their laptop, response port back to that laptop and app service, laptop and app service, laptop and app service over the public internet. This traffic is over the public internet. In order to make sure this traffic should be in the network, we're going to use private endpoint. Now, once you enable the private endpoint, what happened? Complete the traffic from this laptop to this app service, and the app service to this laptop response completely stays inside our VNet. So it is some completely security, no risk. There is no leads. There is no chance to hack by anybody. ఇప్పుడు ఈ పబ్లిక్ మనమంతా ఇంటర్నెట్లోనే మనం ఎవ్రీథింగ్ యాక్సెస్ చేస్తున్నామండి. ఏ పనైనా ఇంటర్నెట్లోనే చేస్తున్నాం కాబట్టి పబ్లిక్ అది. సో ఎవరైనా హ్యాకింగ్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి, జరుగుతున్నాయి కూడా. వాటిని ప్రిడిక్ట్ చేసి ముందుగానే అవాయిడ్ చేయడానికి ప్రైవేట్ ఎండ్ పాయింట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. So best feature in the cloud, private endpoint, not for only web app. Even it is available for storage account, available for keyword, available for SQL database. Okay, Azure storage account also. For PaaS services, private endpoint ఉన్నాయి. ఎందుకంటే to avoid the risk, to make sure communication within our network, so that we are going to use private endpoint. అందుక activity. So what are the tasks you have to do after post deployment of this app service? You should be disable one task. Next task, you should be enable the selected users
whitelist their application, and you should be enable the private endpoint for this యాప్ సర్వీస్. యాప్ సర్వీస్ అన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి. విల్ సి అన్ని తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు క్లియర్ డైరెక్ట్గా వర్క్ చేయడానికి వెళ్తే కొంచెం అర్థం కాదు. కాబట్టి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇస్తున్నాను, మీరు చూస్తారు, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. రైట్. సో దెన్ ఆఫ్టర్ గ్రాంట్ ది సెలెక్టెడ్ యూజర్స్కి మీరు గ్రాంట్ చేస్తారు యాక్సెస్ని. వాళ్ళు ఇలా వచ్చి ఈ యాప్ సర్వీస్లో కొన్ని పనులు ఉంటాయండి వాళ్ళకు కూడా. మీ కంపెనీస్లో అలాంగ్ విత్ యూ సో మెనీ టీమ్ మెంబర్స్ ఆర్ దేర్. సో డెవలప్మెంట్ టీమ్ విల్ బి దేర్, హెచ్ఆర్ టీమ్ విల్ బి దేర్, ఓకే, అండ్ డెవాప్స్ టీమ్ విల్ బి దేర్, అండ్ యువర్ క్లౌడ్ టీమ్ విల్ బి దేర్, and also client will also available. So once you grant, they will come, their traffic will be coming like this. Inside this they can access. నా ఇక్కడ ఏదైనా పని చేయాలండి, అప్లికేషన్స్లో కూడా వాళ్ళ పనులు ఉంటాయి. డెవలపర్స్కి ఏముంటాయి, కోడ్ ఫీచర్స్ని డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు. హెచ్ఆర్ వాళ్ళకి ఏముంటాయి, అక్కడ లాగిన్ అయ్యి ఆ పేమెంట్లు అవి ఇవి చేస్తూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళు కూడా పని చేస్తూ ఉంటారు అప్లికేషన్ మీద. సో మీరు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇచ్చారు క్లౌడ్లో, ప్యాస్ సర్వీస్లో, ఒక యాప్ సర్వీస్ని క్రియేట్ చేసి ఆ నెట్వర్క్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి సెక్యూర్ చేశారు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని రెడీ చేశారు. కానీ లోపల అప్లికేషన్ రన్ అవుతా ఉంది కదా, ఈ అప్లికేషన్ రన్ అవుతా ఉంది కదా, ఈ అప్లికేషన్ మీద మిగతా వాళ్ళు పని చేయాలి. పని చేయాలంటే మీరు వాళ్ళకి అథెంటికేషన్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఇది మీ పనే. చూడండి మీరు ఎంతమందికి మీరు సపోర్ట్ చేస్తారు క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్. ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ క్లౌడ్ గైస్. క్లౌడ్లోనే పని ఉంటుంది ఎక్కువ, గమనించాలి. క్లౌడ్లోనే పని ఉంటుంది ఎక్కువ. 1 minute. హలో గైస్. గైస్ ఐమ్ ఆడిబుల్ గైస్. ఎస్ అన్న. రైట్. సో అంతమందికి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, అందుకే అడుగుతుంటారు, ఆర్ యూ క్లౌడ్ ఇంజనీర్? ఎస్. సో సపోర్టింగ్ టు ద హూ, విచ్ క్లయింట్, విచ్ కస్టమర్స్ అని అంటారు. ఐఎమ్ ఎక్స్టర్నల్ కస్టమర్స్, ఐఎమ్ సపోర్టింగ్ ఫర్ అమెరికన్ టీమ్, అమెరికన్ కస్టమర్స్ అని, యూకే కస్టమర్స్, యుఎస్ కస్టమర్స్ అని ఇట్లా మీరు చెప్తా ఉంటారు అనమాట. ఓకే. సో ప్రాక్టికల్ రియలిస్టిక్గా ఉంటుంది, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. ఎనివే, సో ఎలా యాక్సెస్ ఇస్తావు అని అంటారు. సో నెట్వర్క్ లెవెల్లో 1 minute is I'm getting call. Wait for 2 minutes. Yes. Okay. So how do you grant authentication to the users, like a contributor, like a reader, like a ఓనర్? అంటే వాళ్ళకు వాళ్ళ రోల్స్ని అసైన్మెంట్ చేయాలి. కొంతమంది కాంట్రిబ్యూటర్గా పనిచేస్తారు, కొంతమంది ఓనర్గా పనిచేస్తారు, కొంతమంది వ్యూగా ఓన్లీ రీడర్గా పనిచేస్తారు. సో బేస్డ్ ఆన్ ద రోల్ అసైన్మెంట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గ్రాంట్ అథెంటికేషన్ యూజింగ్
are back. Now our back will be coming to the picture. సో ఇలా నేను ఏం చెప్తున్నాను, జస్ట్ సినారియో బేస్డ్ చెప్తున్నా. కానీ ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా అడిగేస్తారు, వాట్ ఈస్ ఆర్ బ్యాక్, వాట్ ఈస్ ఆర్ బ్యాక్ అంటే. ఆర్ బ్యాక్ ఇస్ ఎ రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్. ఇట్స్ ఇన్ ద మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ క్లౌడ్ వీ హ్యావ్ సింప్లీ ఐఏఎం. ఏఎం ఉంటుంది. డూ యూ నో ఏఎం, డూ యూ నో ఆర్ బ్యాక్? ఎన్నో క్వశ్చన్స్ కవర్ అయినాయండి. ఓకే. అంటే మీరు ప్రాసెస్ ఒకటి తెలుసుకుంటే దాంట్లో ఇంటర్వ్యూలోకి అటెండ్ అయితే మీరు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్లోకి నిమగ్నం అయిపోతే అప్పుడు తెలుసు మీకు క్లియర్గా ఇన్పుట్. అంతవరకు తెలియదు. సో ఇప్పుడు ఒక ప్యాస్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేశారు, యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేశారు, అందులో అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేశారు. చేసినాక మళ్ళీ ఏమేమి పనులు ఉంటాయో అవన్నీ చేయాలి. డిజేబుల్ చేయాలి, సెలెక్టెడ్ యూజర్స్ ఐపీ అడ్రస్ని వైట్ లిస్ట్ చేయాలి, ప్రైవేట్ ఎండ్ పాయింట్ ఎనేబుల్ చేయాలి, తర్వాత వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, అథెంటికేషన్ ఇవ్వాలి. ఏమి బేస్డ్ ఆన్ ద రోల్ డిపెండ్స్ ఆన్ సమ్ యూజర్స్, లైక్ రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్. బేస్డ్ ఆన్ దేర్ రోల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కంట్రోల్ దేర్ యాక్సెస్ యూజింగ్ ఐఏఎం. అజూర్ పోర్టల్లో ఐఏఎం అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. దాన్ని యూజ్ చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు అసైన్ ద రూల్ ఆన్ వెబ్ యాప్ లెవెల్. లైక్, హే సమ్ guy, you are going to use it. Hey some guy, you are going to contributor, you are going to owner, you are going to user access administrator. You are going to use it for only the start and stop and review and something like this. So depends on the role, user role, depends on the user role. We are going to use IAM assignment. We are going to use IAM assignment. Okay, fine. So what is IAM? By using IAM, we can assign the role like reader assignment and contributor assignment, owner assignment, user access administrator assignment. So based on the customer requirement, we are going to assign the role to the specific user. సో ఈరోజు ఏమేమి కవర్ అయినా చూడండి. ఐఏఎం ఆర్ బ్యాక్. ఖచ్చితంగా ప్రతి క్లౌడ్, ఇన్సైడ్ ద క్లౌడ్, ఫర్ ఎవరీ రిసోర్స్ దెర్ ఇస్ ఐఏఎం. సపోజ్ సంబడి వాంట్స్ టు వర్క్ ఆన్ పర్టికులర్ సర్వీస్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఐఏఎం అండ్ గ్రాంట్ ద రోల్. ఏం లేదు, దీని మీద ఎవరో ఒకరు పని చేయాలి. ఇలాంటిది ఏ సర్వీస్కైనా అజూర్లో ఐఏఎం ఉంటుంది. యూజింగ్ ఐఏఎం వీఆర్ గోయింగ్ టు గ్రాంట్ పర్మిషన్ టు ద పర్టికులర్ యూజర్, ఇదర్ రీడర్, రైటర్, ఓనర్, కాంట్రిబ్యూటర్, యూజర్ యాక్సెస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, స్టేటర్, డిపెండ్స్ ఆన్ ద రోల్. ఈ విధంగా ఐఏఎం ఇస్తారు. తర్వాత you are going to monitor as an administrator, as a cloud engineer, you are going to monitor how this service is working in the cloud. Then Microsoft dependent for the cloud will be coming to the picture. You are going to create alert in Azure Monitor. You are going to integrate with Intune to manage the resource, like how it is running, how they are performing in the cloud. And also you are going to check user sign-ins. ఓకే. అంటే ఎవరెవరు లాగిన్ అవుతున్నారు, ఎవరెవరు ఏమేమి వర్క్ చేస్తున్నారు దీని మీద అని ఆ, మీరు యాక్టివిటీస్ అన్నిటిని మానిటర్ చేస్తారు యూజింగ్ యాక్టివిటీ లాగ్స్. యూజింగ్ యాక్టివిటీ లాగ్స్ దీన్ని యూజ్ చేస్తారు. తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్ డిఫెండర్ ఫర్ ద క్లౌడ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ. Okay, these are all resources we are going to use to manage, to provision, okay, inside the cloud, to make sure our services and applications are running smoothly in the cloud. In order to make sure the customer satisfaction, we're going to use different types of features in the cloud as a administrators. అంటే మనం అడ్మినిస్ట్రేటర్గా పనిచేయాలంటే ఇన్ని సర్వీసెస్ యూజ్ చేయాలండి. ఏదైనా ఒక సర్వీస్ని మీరు హోస్ట్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు ఇలాంటివి యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, డన్. దెన్ సేమ్ థింగ్, ఇవి ఇంకా ఇదంతా థియరిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. మీరు ఏమేమి యూజ్ చేస్తున్నాడు, ఒక యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేస్తారు అజూర్లో, తర్వాత డిజేబుల్ చేస్తారు నెట్వర్కింగ్లో, తర్వాత సెలెక్టెడ్ యూజర్స్ని అలౌ చేస్తారు. ఇంకా సెక్యూర్ కావాలంటే ప్రైవేట్ ఎండ్ పాయింట్ని క్రియేట్ చేస్తారు. ఇంకా ఎవరికైనా యాక్సెస్ ఇవ్వాల్సి వస్తే, రూల్ అసైన్మెంట్ చేయాల్సి వస్తే ఆర్బ్యాక్ యూజ్ చేస్తారు, లేదంటే ఐఏఎం అంటారు దాన్ని కూడా. తర్వాత వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ని చెక్ చేయాల్సి వస్తే
అజూర్ మానిటర్లో యాక్టివిటీ లాగ్స్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు. తర్వాత దీన్ని ఇంకా సెక్యూర్ చేయాల్సి వస్తే థ్రెడ్స్ని, మెలిసియస్ అటాక్స్ని, వాటన్నిటిని ఆ, ఏదైనా స్కానింగ్ పర్పస్ లైక్ యాక్ట్ యాజ్ యాంటీవైరస్, ఏమైనా థ్రెడ్స్ వస్తే డిటెక్ట్ చేయడానికి, బ్లాక్ చేయడానికి, అటువంటివి ఏమైనా చేయాల్సి వస్తే మైక్రోసాఫ్ట్ డిఫరెంట్ ఫర్ ద క్లౌడ్ని యూజ్ చేసి దీంతో ఇంటిగ్రేట్ చేసి వర్క్ చేస్తారు. ఇన్ని చేస్తా ఉన్నారు. ఇంకేమైనా చేస్తారా? ఎస్. స్టిల్ ఇందులో కస్టమర్ అప్లికేషన్ రన్ అవుతా ఉంది కదా, కస్టమర్ అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది కదా. సమ్ టైమ్స్ టేక్ ఎ బిగ్ బిలియన్ డే, అప్పుడు ఏమవుతుందండి, లోడ్ ఎక్కువ అయిపోతుంది, విచ్ ఈజ్ అన్ప్రిడిక్టబుల్. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ లోడ్ విల్ బి స్పైక్స్. We cannot assume, we cannot expect this day this amount of load will come like this. మనము డిటెక్ట్ చేయలేం. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అన్ప్రిడిక్టబుల్ వర్క్లోడ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎనేబుల్ ఆటో స్కేల్. మనం ఆటో స్కేల్ని ఎనేబుల్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, ఆటో స్కేలింగ్. గైస్, ఎస్టర్డే ఐ గాట్ వన్ క్వశ్చన్. టెల్ మీ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ స్కేలింగ్స్ అవైలబుల్ ఇన్ యాప్ సర్వీస్. There are two types, guys. One is vertical, horizontal scaling. Okay, horizontal scaling, and second one is vertical scaling. Vertical scaling. చెప్తా క్లియర్గా, ఏదో పదాలు చూసి చదవడం కాదు, అర్థం చేసుకోవాలి, వర్క్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గైస్, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందండి, క్లౌడ్లో యాప్ సర్వీస్లో అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది. ఎప్పుడైనా లోడ్ ఎక్కువైపోయింది అనుకో, దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి, లోడ్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అనదర్ యాప్ సర్వీస్. వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అనదర్ యాప్ సర్వీస్, అగైన్ ఇంక్రీజింగ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్స్ కౌంట్. సో హారిజెంటల్గా ఒక యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ అవుతుంది. సేమ్ సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్లోనే హారిజెంటల్గా ఒక యాప్ సర్వీస్ క్రియేట్ అవుతుంది. దీనికి ఇంకోటి క్రియేట్ అవుతుంది, ఇంకోటి క్రియేట్ అవుతుంది. ఇఫ్ ద లోడ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్, విచ్ ఈస్ అన్ప్రెడిక్టబుల్, ఫర్ దట్ టు బ్యాలెన్స్ దట్ లోడ్, టు హ్యాండిల్ దట్ లోడ్ స్మూత్లీ, conveniently, automatically, web app is increasing gradually, one by one, one by one, one by one, in order to balance sufficiently the load. So that horizontal scaling means increasing the number of web apps based on the demand of the load. What is vertical scaling? Vertical scaling, అన్న వస్తా ఉన్నారు. ఉంచాలి. ఓకే, ఈ విధంగా హారిజంటల్ స్కేలింగ్ అండ్ వర్టికల్ స్కేలింగ్ అంటే జస్ట్ ఇంక్రీజింగ్ ద సిపియు ర్యామ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఓన్లీ వన్ యాప్ సర్వీస్. ఆ పర్టికులర్ యాప్ సర్వీస్ కి సిపియు ర్యామ్ పెంచేస్తాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్టికల్ స్కేలింగ్. ఇఫ్ యూ క్రియేట్ నంబర్ ఆఫ్ యాప్ సర్వీసెస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ హారిజంటల్ స్కేలింగ్.